one, and it gives the some of the fruitful things. That's why we have designed this. And then most of the one more thing, in this process, we have met so many people, not only in India, and international level, in Sri Lanka and Dubai and in Singapore. We have met so many volunteers, and that also they have come forward to give the services. In Singapore, more than 150 members, they have come forward to give the services. And Dubai, more than 50 members, they come forward. Like this, we are moving forward, and simply we are planning now in Malaysia also. In the process, we have more than 3,000 volunteers. And with that volunteer session, we are moving so forward. And we have meet 12 lakh people, more than 12 lakh people up to now. And we have the national level committees and the national and then state level committees and district level committees, and we are moving forward to the mandal level committees. In that way, we are moving forward in this journey. So many members, the eminent personalities, they are giving their advices, and we are doing in a successful way to the society to change the human beings in a positive way, and we are working on the thought process of the individuals. In that way only, now we are here in the process of life is precious value. Already I mentioned life is precious value. It is designed for the degree students and more than those ones. In that, some of the members, they have come to our notice that this is very useful to all the individuals, not only for the college students. That's why we need something. That's why please design for us also. Then with the initiation of our legend Dr. Sambilati Idagaru, every Saturday Zoom session is going on. In that Zoom session with eminent personality in this particular area, they are coming forward and they are sharing their knowledge to all of us. In that process only, today the person is with us, nothing but David Livingston Garu. He is from Chennai with a good topic, beyond happiness. I'm very happy to share regarding of this great personality. He is a teacher and a youth trainer, motivator, and good communicator. He's a good writer. Are there so many qualities that are there? When I go through his CV, I wondered a lot. He is doing a lot. We felt that we have last time we are doing something. We have to resist ourselves. But when we go for that CV, he has lot. Even though he has lot of work, he is giving something to the society by us showing off as a puppeteer, and he composed hundreds of songs. And he is a man with a humor sense, passion towards upliftment of the underprivileged people. Such a wonderful personality. Today he is with, and then he is a district superintendent of Methodist churches in Goa state also. Such a great person. Today he is with us. Sir, it's my immense pleasure to meet you here in the Zoom session. Thank you, sir. Thank you so much. Please hand over the session, sir. Thank you, sir. All right. Thank you very much for this kind words of introduction. What a joy to see all these a time when people want to go out for some hangout and possible. Thank you, Chandrika Reddy ma'am, Excuse for me. those good words of introduction. Sir Livingston Gar, excuse me. I think some signal problem is there. We can interruption is there. We can see, observe. Yeah, go through it, sir. Is it better now? Yes, sir. Yes, sir. Please carry on. Okay. I'm sure you can hear me. I'm sure you can hear me now. Yes, sir. All right. It is very happy. It gives immense happiness to me to see all these dear ones gathering here on a Saturday evening when people choose to go out to hang out and entertain themselves. You are doing that because you value life and you value others' life and you want to live. Know something about that. Also share what I think about life. We should be brave, we should be happy, and it is also our duty to pass on the best thing to others. And therefore, you all have gathered here to learn something from what I have in mind to share. I really appreciate the Spandana Ida International Ministry, and I'm so glad that many young lives, the
and the prime ministers and people who are going to tune and design our future. I expect great things to come out of all Hold the my effort ladies that the can get, Spandana ladies Ida can get International most is of the doing. part signal So, interruption with is this there. note, I also would like to thank you, Chandrika Reddy Garu, ma'am. Thank you for the good words of introduction. All right. Now, I would like to call our life as Bravo life. This life is not ordinary. Nobody can create this in a laboratory. Nobody can buy it from the shop. No scientist in this world can create a life like this. And it can only be understood by its own mystery. Why this life is given to us? I will put that in one line: to enjoy and be a blessing to others. I should enjoy life, and you also should enjoy life. That is the only explanation I can give as a meaning of my life. Are you really enjoying? Am I really enjoying? If I am not enjoying, if you are not enjoying, you are not understood the simple word of life. It should be a bravo life. It should be a celebrating life. Okay. And some people think like ordinary man. Some people imagine themselves like ordinary man. Some people imagine themselves like Spider-Man. What is the difference between ordinary man and Spider-Man? Ordinary man can walk forward or walk backward. But Spider-Man, he can walk forward, he can walk backward, he can walk upward, he can go downward, side, diagonal, any direction he will go. Our life is created to go in any direction, in every direction. Some people think if I go like this, I will reach. And if I don't find way in front of me, I cannot do anything. Better let me close my life. And so they have a very short view of life, very low view of life. Think of you like a Spider-Man. You have 100 ways to live. You have 100 ways to shine. I remember in my economic class many years ago, my professor taught me, my dear friends, you are economic students. In your life, anytime if you lose job and if you are trying to find job, if you don't find it anywhere, then listen to my words. Then immediately what you should do is you should start giving job to others. What is it? When you lose your job, think and work to give job to others. What a statement. This life has capabilities that is beyond our ability. Bravo life. There was an aircraft going on. In that aircraft, in the cockpit, there is a pilot. It is a small aircraft and 4 people are there. Sorry, 3 people are there. Suddenly, there is an announcement coming from the pilot. The aircraft has a problem now, so we are going to crash. But there is a way out. There is a way out. If 2 people jump from the aircraft, then we will be safe. Then who all were sitting there? There was one politician sitting there, and there was one small boy sitting there, and then one old woman was sitting there. Now, how to jump? You need to use parachutes. So they were searching for parachutes. Only 2 parachutes were there. 3 people, 2 parachutes. Then 3 people decided we will send this old woman. She is a woman and she has to go and live. So we will send her first. So they took 1 parachute and put it on her back and then send her safely. She jumped. Now 2 people are there, only 1 parachute. Okay. Then immediately what the politician did was, he told, hey boy, I am a politician. I am a very important person. If I go, I will make many people live. If I don't go, many people will die. So I am an important person. Therefore, now I have to jump. So immediately took something upon him and then he jumped. Now this boy is left.
what he will do. Then he knocked. And then the pilot came. Sir, now I am left. What shall I do? No, you also jump. No, sir, only two parachutes were there. Old woman was sent. Politician also took it down. And now I am left alone. I don't know what to do. Then the pilot looked at the place and said, don't worry, you also can jump. No, sir, only one parachute is left. Was left. That is also gone. Now what I will do? No, then the pilot told, I think the politician in the hurry, instead of wearing the parachute, he has taken your school bag and jumped. So now you are having a parachute, better wear that and jump. Afterwards, I will eject. Isn't it? What is happening? People are making lot of hurry in life without thinking where they are going, without considering others' life. But what happens? They are spoiling their own self. But we take time to think about life. We take time to understand our life so that we can also enjoy, others also can enjoy. If you do that, definitely there is a way out, no matter whatever situation you are going through. So few things, practical things I will share. I know in these sessions you have learned many things through many people. So I was wondering something new which I can share will be useful to you. Hope you have my screen open before you. I will share and you can watch. Bravo Life. And today we are mainly concentrating on college students and also the young adults. Why? We are more concentrating on the college students and young adults. Why? Because they are now in a time of decision making. After they finish their college studies, they have to live life, start life. They have to discover various things in this world. And they also should contribute many things. And they should have a positive view and a strong view of life, calling it Bravo Life. If you are just watching the screen, I will show. There is one disease that is coming up. How many of you know that? It is called as disease X. If you open the Google, you will be able to see that. What is special about this is very strong than, this is very dangerous than the coronavirus. They say this may come. So we must be ready, and all the governments are asking their scientists to find vaccines or be ready to make a quick vaccine once this disease comes, so that in no time we will take that away. But if they are not very smart, if vaccines are not going to be found, it is very dangerous than corona. There are 25 viruses located by the scientists. They are ready to become like COVID-19. Will you survive? See, there was a time when people did not think about life. They thought we will live. Yes. Yes, sir. If you don't mind, you have logged in from two once, sir. Myth and David Livingston. You have to mute one thing, sir. Then we are getting the resound here. That's why. If you use the two audios, we get the resound. Better now? Yeah, sir. It is better now. Okay. And one more thing, I would like to ask you one thing. Do you know Telugu, sir? No, I don't know Telugu. I know Tamil. Sorry, I'm so sorry. I'll try to make it very simple. Yeah, sure, sir. No problem, sir. Carry on, sir. Yeah. There are 25 viruses in the world now. They are ready to become like COVID-19. You and I cannot survive if this disease X, they have not named it. Therefore, it is called disease X. Disease X. It is 10 times dangerous than COVID-19. If it comes, 5 crore people will die. So it is very dangerous. Many people thought we will live, but COVID just took them away. Now, we must be very careful about this and teach our own children to prepare for this. There are some people, they say, they are also supporting this disease X. Let it come, because if it comes, many people will die. 140 crores of people are living in, 800 crores of people are living in this world. In India, 140 crores of people are living.
If 5 crores are gone, then some population will reduce. That is what they are thinking. And some mafias, medical mafias, global mafias are thinking, if this disease comes, we can sell medicines and become very rich. But what will happen is poor people can afford to buy medicine and live. What about, rich people can afford to buy medicine and live. What about the poor people? What about the middle class people? You know, during the COVID time, people were running up and down to buy medicine and people were not having money. They were walking on the road. So how to prepare ourselves in case disease X come? I will say, if we become a bravo youth, they say, improve your immunity system, improve your money power, and improve the God's grace in you. All right. Now, only one part I will pick from this. Let us talk about the immune system. What they are telling is, during the corona time, diseases came, but many people survived because their immune system was strong enough to fight. But many people lost life because they had other diseases called comorbidities. Their immune system was not at all strong. It was very weak. Because it was weak, the coronavirus attacked and killed them. So they say the basic of surviving is you should have strong immune system. This one point I will elaborate little bit. Do you know why our body is not having strong immune system? Because of our lifestyle, because of our food style, and because of our eating and our mind. Today, the more food we take from outside, the more dangerous we are. Our children are not knowing, isn't it? Those days, fridge was not there. Those days, food is hot sold. Nowadays, it is sold in the shop and the food is staying in the shelf for more than 5 and 6 months. How a food, edible item is staying in the because they are adding chemicals, they are adding preservatives, they are adding pesticides. Because they are adding pesticides and preservatives, the germs will be killed. And when we eat that food, our body is also a living organism. That cell also will be killed. And some of these chemicals are having metals and toxins, that is poisonous metals. When we eat that more, when our children eat that more, when our youth eat that more, it will go increase the bad things. It will make the creatinine content to increase. It will jam the kidney. Kidney will not be able to function. And the more salt and the more sweet when we take, it will go and mix in the blood and it will speed up the blood. It will increase the weight of the blood. It will speed up the blood and increase the blood pressure. Blood pressure is one dangerous disease-causing agent. It will create a blood tsunami in our body. Sometimes the veins will burst and inside tubes will burst. Not only that, the food that we are eating outside is also dangerous. You all are very nicely going and eating the fried chicken outside. How a fried chicken is made, they heat with oil. And the same oil again and again they are heating. Sometimes we are using refined oil. To refine the oil, they are using chemicals. All that will cause cancer. It will go inside our body, inside our cell. It will break the DNA and then it will create cancer.
And today, many people are going outside and having food. Our parents are also encouraging our children to go and have shawarma and have this and that, hotel food. But how many of you know in the newspaper, the food that is selling outside, particularly the meat, is rotten meat. Expiry date is gone. They are using that. Yes, you are right. But our children does not know it is very tasty. If we cook good food at home, and if we can also include our children to make good food at home, if that taste is more, the taste outside will be less. And we can also teach them, if you don't cook good food at home, they will go outside. Someone said in our city, there is no kitchen because all food is nowadays available outside. We don't want kitchen anymore. You don't want kitchen anymore. You don't want life anymore. You earn lot of money. You spend lot of money into the hospital. So all your life you earn money only to spend to the hospital. No, it is not like that. Be careful about the food because some of the food that we take goes and spoils our even the blood, white blood corpuscles, red blood corpuscles. They stop producing oxygen. Once the oxygen content is not in certain mark, what will happen? Our heart will not function. That is why today young people are having heart attacks. When you want to live for your wife, when you want to live for your children, some youth are very careful. They want to live for the good of their family, their parents. Our parents struggled for us. Now we want to work for them. So therefore, we are working very hard, studying, finding good jobs so that we can take care of them. But if you are not able to take care of your food, what will happen? You will not be able to have good immune system, good oxygen system. It will not fight the disease. Therefore, it is very important for us to change our lifestyle and food style. Every morning when we get up, please see that good food is prepared and given. Morning should be good food. And also avoid carbohydrates. Carbohydrates is like a firewood. Okay, what is firewood? Those days, instead of stove, they will use firewood. Firewood is helpful to burn things. Eat more carbohydrate, more firewood gets accumulated in the body. But your body does not need more carbohydrate. Your body needs proteins and vitamins. Next time you teach your children, when you take a food in hand, have some basic knowledge. When you buy a phone, this phone is having 5 GB, 4G, this phone is having 128 GB space, 56 GB space. I want more, I want good. They are able to understand. Similarly, when they take a food in their hand, they should know how much of carbohydrates is there. Carbohydrate more or protein more? Vitamin more or carbohydrate more? Toxics more or good things more? Please teach. Please teach. What is disease? Our body can take food, it digests food, it sends energy, the waste should go out. Very simple. Please understand the system, how our body works. In a little way, you understand and teach your children, particularly your youth. Wrong food, waking up late, worries, emotions, all these attack our digestion system. Go to doctor, they give chemicals. These chemicals will aggravate our body. So dear friends, we need to work on our food. How many of you know what time we have to sleep? Have you any time taught your children what time to sleep? Why we have to sleep? Why God has given us to sleep? I will tell you the reason. Our body is having vital organs. 12 important organs: heart, lungs, and intestine, and so many other things. All are like a factory. And
It has to be cleaned. Every day you clean the house. Every day you wash your vessels. If you don't do that, what will happen? It will be dirty. It will be stinking. Bacteria will come. Similarly, our body also inside every day, it should be washed. How is it washed? Body will automatically wash. What you should do? You should give rest to your body. That's all. That is why God gives sleep. Yes, 8 hours a day. Better go to bed by 9 p.m. Finish your dinner before 8 p.m. As a family, please insist that your children and you also follow that. Then what happens? Around 10 o'clock, 9 to 10 o'clock or 11 o'clock, you go to sleep. There should be pitch dark. When it is pitch dark, then our body will release. Melatonin is nothing but Harpic. Harpic you used to clean, right? Melatonin is like Harpic. What happened? That will go inside and our body will automatically start cleaning. Each body organ will take 2 hours to clean. Heart will take 2 hours to clean. Lungs will take 2 hours to clean. Liver will take 2 hours to clean. Pancreas and our intestine, large intestine, small intestine. Along with that, our blood corpuscles will also work like a soldier to clean. Then in the morning, after finishing everything, all the dirty things will go out in the form of excreta, in the form of urine, in the form of sweat. And you can see in your tongue also, something will be accumulated and there will be a foul smell, dirty smell. Why? Because the cleaning process is over. Imagine you are not sleeping. What will happen? The cleaning process will not complete. Imagine you are eating food in the middle of the night. Instead of cleaning, the cleaning agents will work for digesting that food. Cleaning will not happen. If cleaning will not happen, dirt will accommodate and then disease will come, infection will come. So dear friends, we must teach our children by following all these things. Do I have another 5 minutes? Chandrika ma'am? Yeah, sir, sure, sir. Please take the time, sir. No problem, sir. Okay, all right. International problems will happen. Now, emotions and mind, they all are working to either boost the body or spoil the body. How many of you know that? Sometimes people will come to pray. You say, I want to pray. Can you pray for me? Because I'm having a body ache. Then I say, what is, where exactly your body is aching? They will say, this left hand is completely paining, sir. Please pray for me. Then I will ask a question. Did you fight with your husband today or children today? They said, yes, sir. How did you know, sir? Okay, indigestion. How did you know, sir? Then I say, because you are having lot of emotions and feelings and bad temperaments and you are suppressing it, it is showing as your hand pain or neck pain or back pain. So I will pray for peace in your family and I will tell you, go, forgive, forget, and enjoy peace. Then after prayer, they will say, now my pain is gone. Why? They are free in their emotions. All right. Today, many people are not thinking about having positive mind. Forgiveness is very important. Cooling down is very important. You see a movie and in the movie they fight, you also want to fight. In the movie, this boy wants to love his girl and finally he wants to marry him. And for that, he doesn't have money. He goes and loots money from somewhere. He forgets his family
and finally he marries that girl. Same way, our boy watches the movie, comes here, he feels he's also an orphan. He doesn't think about his father, mother, only that girl. And in the movie, I don't know, he will be an orphan, he will be very poor. Suddenly he will get money and then he will do all circus. Where he will get money from? So he will go to loot somewhere. So movie is a trigger. So every time your children watch a movie, ask them to, after the movie, please ask them, today, what did you learn from the movie? See, some of the good things were there. Some of the bad things were there. Emotions leads to health problems and hormones imbalance. That is why today, lot of people are getting into depression. Why? They don't know how to balance their life, balance their emotions. It starts with feelings, then somebody or something adds fire to it, then it becomes emotions. So always question everything, help our children to question everything. You also be mindful of the triggers. Somebody tells you something, you immediately get anger. Your children are also learning to get anger immediately. Somebody tells something, you sit and think, why they told like that? Did they really mean that? Or somebody else told them, should I really get angry? Or should I wait? Should I wait and see how they are changing? Only if I take that, I believe that, then it affects me. If I don't take somebody's wrong speech, somebody tells about something, I should not believe that. Why I should believe that? Why I should get angry? Why I should hold the grudge? So you start thinking positively. Then your children also will exactly do that. You also will know how to maintain your emotions. They will also know how to maintain their emotions. If their emotions are good, they will also live a happy life and their immune system will also grow. Finally, one more point I would like to say, God has created us. If I have two eyes, my creator has two eyes to see. If I can communicate, my creator also can communicate. If I can decide, decision making is there with me, my creator also has the decision making process in him. If I have a heart to feel, my creator also has a heart to feel. If I can love, my creator also can love. If I can forgive somebody, my creator also can forgive somebody. If I can help my children in a need, my creator also can help me in my need. Today, many people are having ideas about God, but you think, I am a father, I am a mother, or I am a best friend. I want to do best thing for someone. So God also should be a God who loves me, who does best things for me. If I can talk to somebody, I can talk to God also. So find out God, what he has done for you. And what a mother will do to the child, father will do to the child, a friend will do friend love. So find out and understand God is love. If you can help someone, God can help you also. God can create anything. If he has created you, he can sustain you also. So pray to God, live an emotional life, change your lifestyle, change your food style, and that will give you strong immune system. Let disease X come, let disease Y come, let disease Z come, let it come and go, but you will live forever. Thank you for listening to me. God bless you all. Thank you, sir. Thank you, Livingston Garu. You have shared the knowledge and you have given the awareness in a simple language. And it is very useful to all of us and all the members. They can convey your message, what you have said to us. But here, sir, I would like to ask you one question, sir. Could you please spend some more time with us, or do you have any other work, sir? Because after the session, we will take some of the sharings from the audience, sir. Then it will be very useful to all the members to exchange their ideas. Maybe of some of the questions, if they have, they can ask. Like that, we have the session, sir. I have a meeting at 7:15. So till 7:05, I'm available to you. Yeah, sir. Thank you, sir. Meanwhile, we will take some of the sharings. Before going to take the sharings, I would like to explain this in Telugu.
because some of the members it will be very useful. For that only I'm using, as you have said, in a simple language, but it will be very useful to some of the members when we communicate in Telugu. That's why I'm briefing this in Telugu, sir. Thank you, sir. Thank you so much. All right. Yes, sir. మీరు ఏదైతే చెప్పారో ఈ రోజు ద థింగ్ విచ్ వి ఎక్స్ప్రెస్ రిగార్డింగ్ ఆఫ్ ద వాట్ ఈస్ ద ఆర్డినరీ మ్యాన్ అండ్ అబౌట్ ద స్పైడర్ మ్యాన్, ఆ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, మనం ఒక స్పైడర్ మ్యాన్ లాగా అన్ని వేస్ నుంచి కూడా అన్ని డైరెక్షన్స్ నుంచి కూడా మనం మూవ్ అవ్వాలని చెప్పినటువంటి విధానం. దానిలో భాగంగా మీ ఎవరైతే ఎకనామిక్స్ టీచర్ ఉన్నారో తను చెప్పినటువంటి ఎగ్జాంపుల్, ఒకవేళ నీకు జాబ్ లేకపోతే కనుక నువ్వు మిగిలిన వాళ్ళకి జాబ్ ఇచ్చేలాగా ఉండాలనేటువంటి సెన్స్ చెప్పినటువంటి విధానము. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దీనిలో భాగంగా ఎలా అంటే ఒక తీసుకొచ్చినటువంటి విధానం బియాండ్ హ్యాపీనెస్, అంటే మనిషి యొక్క లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంది దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని, అంటే ఏదైతే ఒక ఫ్లైట్ లో వెళ్తున్నప్పుడు 3 మెంబర్స్ వెళ్తున్నప్పుడు అల్టిమేట్ గా దానిలో వాట్ ఎవర్ బికాస్ ఆఫ్ ద హర్రీ బర్రీ ద పొలిటీషియన్ స్కూల్ బ్యాగ్ తీసుకొని దూకడం కావచ్చు. అంటే మనిషి యొక్క లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంది, ఎంత హర్రీ బర్రీగా ఉన్నటువంటి సెన్స్ మీరు చెప్పినటువంటి విధానం. దానిలో భాగంగా కోవిడ్ కంటే కూడా ఎక్కువ వీఆర్ ఫేసింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద డిసీజెస్, అంటే రాబోతా ఉన్నాయి. కాబట్టి దానికోసం అని చెప్పేసి వీటన్నిటిని నుంచి మనం రక్షించుకోవాలి అంటే కనుక అల్టిమేట్ గా రిచ్ మ్యాన్ అయితే దాన్ని ఎఫోర్డ్ చేయగలుగుతారు, బట్ మనం ఎఫోర్డ్ చేయలేం. కాబట్టి మన లైఫ్ ని మనం సేవ్ చేసుకోవాలంటే మనం ఎలా ఉండాలి, మన ఇమ్యూనిటీని డెవలప్ చేసుకోవాలి, స్పిరిచువాలిటీని కలిగి ఉండాలి. మీరు చెప్పినటువంటి విధానం, వాట్ ఆర్ ద ఫుడ్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్, ఏం ఫుడ్స్ మనం తీసుకోవాలి, దానిలో భాగంగా వాట్ ఆర్ ద ఫుడ్స్ మన బాడీని ఏవి కిల్ చేస్తా ఉంటాయి, దానికి సంబంధించి ప్రిజర్వేటివ్స్ ని ఉపయోగించడం వల్ల అవి మనకి ఎలా ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నాయి అని చెప్పేసి, కెమికల్స్ ని ఉపయోగించడం వల్ల అవి మన కిడ్నీకి ఎలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తున్నాయి అనేటువంటి సెన్స్ కావచ్చు. సాల్ట్ స్వీట్ ఎలా మన యొక్క వెయిన్స్ ని ఎలా డామేజ్ చేస్తున్నాయి, మన బ్లడ్ ప్రెషర్ రావడానికి పెరగడానికి ఎలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తున్నాయి అని. అట్ ద సేమ్ టైం ఎట్లయితే రిపీటెడ్ గా యూజ్ చేసినటువంటి ఆయిల్ ని యూజ్ చేయడం వల్ల అల్టిమేట్ గా క్యాన్సర్ రావడానికి కారణం అవుతుంది అని చెప్పేసి అని. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం హోటల్ ఫుడ్ కావచ్చు, లేకపోతే ఎక్స్పైరీ అయినటువంటి ఫుడ్ రోటెన్ మీట్ కానీ తీసుకోవడం వల్ల అల్టిమేట్ గా మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి చెప్పినటువంటి విధానం కావచ్చు. అండ్ దెన్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ అల్టిమేట్ గా మన యొక్క వైట్ అండ్ రెడ్ బ్లడ్ కాప్సల్స్ ని కూడా మనల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. దానివల్ల మనకి ఈ రోజు మన ప్రెసెంట్ నవేడేస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్, in youth only we are observing that they are affected with the cardiac arrest. We can see those things nowadays. దట్ అన్నిటికీ కూడా ఏంటంటే కనుక ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మెయిన్ రీజన్స్ అల్టిమేట్ గా ఏంటంటే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ప్రాపర్ గా లేకపోవడం కావచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మనం ఎట్లయితే ప్రతిరోజు మన ఇంటిని క్లీన్ చేసుకుంటామో మన బాడీని కూడా అట్లనే క్లీన్ చేసుకోవడానికి కొంత టైం ఇవ్వాలి. కాబట్టి బిఫోర్ 8 ఫుడ్ తినేయడం కావచ్చు, దాని నుంచి రెస్ట్ ఇచ్చి ఎట్ ద మిడిల్ మళ్ళీ 11కి 12కి ఆకలేసిందని చెప్పేసి మళ్ళీ ఫుడ్ తీయడం అనేది కొంతమందికి అది హ్యాబిట్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటి హ్యాబిట్స్ నుంచి కొంత మనము తగ్గించేసుకొని, అంటే ఒక్కసారిగా స్టాప్ చేయలేం కాబట్టి గ్రాడ్యువల్ గా తగ్గించుకొని అసలు లేకుండా చేసుకుంటే బెస్ట్. బిఫోర్ 8 ఫుడ్ ని కంప్లీట్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి మీరు చెప్పినటువంటి విధానం కావచ్చు. అండ్ దెన్ ఎప్పుడు నిద్రపోవాలి, వాట్ ఆర్ ద స్లీపింగ్ అవర్స్ అనేటువంటి సెన్స్ మీరు చెప్పింది కావచ్చు. అండ్ దెన్ సమ్ మోర్ బికాస్ ఆఫ్ మన ఇర్రెగ్యులర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కావచ్చు, బికాస్ ఆఫ్ హర్రీ బరీ లైఫ్ కావచ్చు, లేకపోతే మేబీ ఆ హెక్టిక్ షెడ్యూల్ కావచ్చు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ మనం షెడ్యూల్ ఎక్కువగా మనం స్ట్రెస్ కి లోన్ అవుతూ ఉన్నాం. కాబట్టి దీని వల్ల మనకి బ్యాక్ పెయిన్స్ కావచ్చు, లేకపోతే కనుక అల్టిమేట్ గా హెడేక్ కావచ్చు, మైగ్రేన్ కావచ్చు, అందరికీ తెలిసిందే. ఇలాంటివన్నీ కూడా వస్తా ఉంటాయి. కాబట్టి ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ వచ్చినప్పుడు అల్టిమేట్ గా మనం వాళ్ళకి కొంత చెప్పగలిగితే దాన్ని కొంత మూవ్ ఆన్ చేయొచ్చు చెప్పినటువంటి విధానం. ఎందుకంటే స్ట్రెస్ అనేది ఒక సర్టైన్ లెవెల్ వరకు ఉంటే అది మనకి పాజిటివ్ గా వర్క్ చేస్తుంది. దాన్ని ఇంకా క్యారీ చేస్తా ఉంటే ఇట్ బికమ్స్ ద నెగిటివ్ టు అస్. కాబట్టి అది డిస్ట్రెస్ గా మారిపోతుంది. కాబట్టి అది ఎప్పుడు మనకి నెగిటివ్ యాంగిల్ ఇస్తుంది. కాబట్టి దాన్ని కొంత మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం గురించి మీరు చెప్పినటువంటి విధానం. అండ్ దెన్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ వాట్ ఆర్ ద మూవీస్ నవేడేస్ ద స్టూడెంట్స్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ దే ఆర్ వాచింగ్, వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ దట్. మీరు చెప్పినటువంటి విధానం కావచ్చు. దాని వల్ల పిల్లలు ఏం నేర్చుకున్నారో వాళ్ళ ద్వారా మనం తెలుసుకోవడం ద్వారా ఎంత ఇంపాక్ట్ వాళ్ళ మీద ఉందో మనకు తెలుస్తుంది దాని సెన్స్ మీరు చెప్పింది కావచ్చు. అల్టిమేట్ గా యూ హ్యావ్ గివెన్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద గాడ్. ఎస్, ఎవ్రీ పర్సన్ మేబీ ఎవరైనా కావచ్చు, ఒక ఎగ్జిస్టెన్స్ అయితే ఉంటుంది. అది గాడ్ అని కొంతమంది అంటారు, లేకపోతే కనుక సమ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అని కొంతమంది అంటారు. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా మన నమ్మకం అనేది అది ఏ రిలిజియన్ అయినా కానీ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది, ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉంటుంది. ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కూడా మీరు చెప్పినందుకు వన్స్ అగైన్ లివింగ్స్టన్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ డోంట్ నో సార్ వాట్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్, వాట్ హ్యావ్ షేర్డ్ టు యు అట్ ప్రెసెంట్, as you don't know Telugu, but I can share some of the things and what you have said, as because I have written all those points in my diary and I came to bring notice to all the members, which is very helpful to all the members, especially those members who don't know English. This is very useful to them, as because this is very important nowadays, as because the lifestyle is differently varied from person to person.
we can see that they can get up at 8 or 8:30 morning, and they are sleeping at the midnights, 1 or 2 o'clock, like that. The schedule is different. That's why it will be very useful to the youth who are presented here. Not only the youth, some of the members who are here, their lifestyle is like that only. They can sleep at the midnight. They woke up at 11 or 11:30 at the morning. It becomes very difficult to them to wake up early. For those members, this is very useful, as this is the major problem nowadays we are facing. That's why we have addressed this in a proper way and in a good way, in a simple way, sir. Very happy to have you here, sir. Thank you, sir. Thank you so much, Andy. For that, we'll take some of the sharings, sir, in your meanwhile time. Those members who are ready to give the sharings, please raise your hands, then it will be very useful. As today, our guest speaker has some of the work at 7:15, then please raise your hands. Srinivas Reddy garu, sir, please, sir, please. Good evening to all. Good evening. Good evening, sir. Good evening, madam. I am very happy to see, and I am very much happy to listen the voice of the sir. Being a teacher, being a lecturer, I am appreciate, and I am also one of the listeners. Very happy information, madam, which was given by sir. Excellent. It is more useful to the students, not for age group. Any person can understand, any person can implement in their lives. So this point is, so I want to share the life. So sir said very nicely, excellent. Like a student, he taught very nice. So I understood what he taught, and I want to implement all the points which I had recorded myself, and I had received information, sir, also. Very nice, sir. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you, our founder, chairman, sir, Eda Samuel Reddy garu, giving me like opportunity, golden opportunity. I would like to share English, also very important for the present generation. Everybody can speak, everybody can listen, everybody can give your. Myself also wanted to talk, wanted to give share. Very nice. I think so. This is second or third time English conversation program. Very nice. I appreciate all the team members. Very good. Thank you. Thank you so much, madam. Thank you. Thank you. Thank you. I really appreciate the way you have very carefully listened. You have got everything in your mind and then you are talking. Very nice. God bless. Yeah. Thank you. Thank you, Srinivas Reddy garu. It's a good opportunity to all of us. As we all of us know that English, but little bit hurdle is there because we communicate in Telugu only in our state. That's why there is a problem in communicating that language. But when the speakers coming from the international level, maybe of like that, this national level, some of the members, they can speak Telugu. But some of the members, they don't know Telugu. That's why they can communicate in English only. For that purpose, we are moving forward to speak English. Really, it's a good session to all of us. First, I would like to thank Jyotirmay garu for making this kind of sessions to all of us and enlightening us for this with these great eminent personalities. Jyotirmay garu, please, ma'am, please share your views, please. Thank you. Thank you. Jyotirmay garu. Okay, ma'am. Yeah. Thank you so much, Divin brother, for the Yes. nice content for the current trend of the food habits and its effectiveness to our body with the useful health tips. And also thank you for the audio for the Spandana introduction in 3 languages. Okay. Thank you so much, brother. And we will plan to come Chennai also. You Right also. now, I'm in Bangalore. I'm in Bangalore right now. Okay, okay. Chennai also, my brother is there. And I went through the programs of IDA International, first of its kind. I was thinking, why in India we have not had this program long ago? We had to wait for one Spandana to die, and then parents had to pick it up now. Because I myself, I'm seeing a lot of problems in the youth now. Why nobody is picked up? I thank God for Spandana IDA International, because God has put that thought in Mr. Ida Samuel's mind, the family. Now they are giving life to hundreds and thousands and crores of our people, particularly young generation who are going to decide our future. And I really want to appreciate this entire team who's doing this ministry. Thank you, brother. Thank you, Chandra ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. That only we feel that she's the angel, as she is the route mapper. We feel that legend is the route mapper. That's why in that way only we are moving forward.
Yeah, And thank you, sir. Thank you so much. Usha Girivar, ma'am, please share your views. Very good evening to all the members. Thank you very much, sir. It was a wonderful session by you. The one point which you were explaining was like uh, the intake of body means the kitchens. If you close the kitchen, the light is closed. It's really, really very true, sir. And every student, I think, if somebody take this into the academics, that every individual should have awareness of their eating stuff, like the calories what they are taking from the very early age. And I feel that present academics, which educational institutions are giving to the students, they are physically illiterate and psychologically illiterate, where they are economically illiterate. suppressing psychologically illiterate and psychologically and physically illiterate. They are Exactly, only very true. behind the knowledge to get money to grow economically, but they are not thinking earning crores of money. They are not thinking about their physical and their psychological health. So this is very important. Education must give life for their physical and psychological well-being, and then comes the money matters. What I feel. So Exactly. you have explained it in a wonderful way, sir. And one more small thing I would like to add up to your point. The gut, as you have said, people take food, but the cleanliness, what you put inside, should come out in a proper way and timing. You eat breakfast, lunch, dinner every time. You have to maintain timing. In the same way, expulsion also is very important. So the part of expulsion is not explained in a better way, I think. So this one point also I wanted to share, sir. It's very important. The intake and the outcome also should be equally balanced, as our body is full of chemical reactions, acting of the vital organs, which we have explained it in a wonderful way, sir. And thank you very much, sir. I thank our chairman, Dr. Ida Samuel Reddy, sir. Wonderful sessions. And it is a not only refreshing, we are getting many tips to take ourselves in a better way. Present day society, everybody will be telling that, okay, my family, I can't adjust to this. If I think I can't do these things, but try out. If one individual tries at home, having dinner at right time, people at home can copy things. So what I feel is one person start. Don't think that nobody will do this, why I should do it, and don't stop yourself. So live for yourself and be happy. Live beyond happiness. Thank you very much, sir. Super. Wonderful topic. Thank you so much, ma'am. And so many things can be added. Our time is very less. But what you told is very, very important. Now, once we must take time to understand our body, our life. Nobody's taking time to do that. Nobody's taking time to explain that. Only money, money, money. And so we are actually becoming very, very poor in terms of our own life and future. Money is not all about that. So I think in right time, this program has come, and then the way we are talking and reflecting will definitely be passed on to our children also. Thank you so much. Yeah, thank you, sir. Very grateful to Spandana Ida International Foundation. Whoever are in suppressed moods of their emotions, we welcome to Spandana Ida International Foundation for every counseling for them, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much, Usha Girma. We added some of the points regarding of which is very useful to nowadays. Now, sir, if you don't mind, we will take the sharing from our founder chairman, Dr. Sambala D. Garu. There is one Mr. Jayanti, Mrs. Jayanti has raised to yes, sir. Definitely, sir. I will invite as because we have a time limited. No, that's exactly. why. Yeah, definitely, sir. జయంతి గారు మాట్లాడచ్చు. మాట్లాడచ్చు. Okay, sir. Sure, sir. జయంతి గారు మాట్లాడండి, ma'am, please. Jayanti garu, are you there? Well, maybe she will come back again. Maybe some signal interruption or maybe some of the things are there. Samil Reddy garu మీరు మాట్లాడండి. Listen, please. You carry on the session, please. థ్యాంక్ యూ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్. గ్రూప్ లో పార్టిసిపేట్ చేసిన అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు డేవిస్టన్ సార్. Thank you, sir. మీరు ఇచ్చిన సెషన్ అంటే నేను కొంచెం మీరు మేడం తర్వాత ఇంగ్లీష్ లో చేయడం, నా ఇంగ్లీష్ ఎట్లా పోతేమో రకరకాలు వస్తుంది కనుక తెలుగులో అని చెప్తాను సార్కి దాన్ని కన్వే చేయండి. యాక్చువల్గా మనం
ఈ టాపిక్ నిన్న కూడా డిస్కస్ చేసాము. మీకు గుర్తుందో లేదో, అంటే మనం ఫ్యూచర్ లో జరగబోయేటువంటి సెషన్స్ లో హెల్త్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మనం ఇవ్వాలి. హెల్త్ అవేర్నెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే యూత్, ఈ రోజుల్లో యూత్ ఎంత బలహీనపడుతున్నారు హెల్త్ విషయంలో, దాని ద్వారా ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయో సైకలాజికల్ గా కానీ ఫిజికల్ గా కానీ మనం అనుకుంటున్న విషయంలో నిన్న మనం డిస్కస్ చేసింది నెక్స్ట్ లెవెల్లో హెల్త్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ జరగాలి, వెల్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ జరగాలి అనుకున్నాము. బట్ దానికి మనం అనుకుంటా ఉంటాము, గాడ్ ఏదో రకంగా దాన్ని ముందే తీసుకొచ్చి పెడతారేమో అనుకుంటున్నాను నేను. నిన్న మనం ఈవినింగ్ డిస్కస్ చేయడం, మొన్న ఈవినింగ్ డిస్కస్ ఈరోజు సార్కి వచ్చేసి హెల్త్ టాపిక్ మీద మాట్లాడు. ఎందుకంటే 100% యూజ్ఫుల్ టాపిక్. అంటే ఆ ఫుడ్ గురించి కానీ, ఆయిల్స్ గురించి కానీ, లేదంటే పెస్టిసైడ్స్ గురించి కానీ అవేర్నెస్ కనుక ఇవ్వగలిగితే చాలా మంది వారి యాటిట్యూడ్ మారుతూ ఉంటుంది. ఇది లాస్ట్ 15 years లో నేను కొంత చేసిన వర్క్ కాబట్టి నాకు కొంత ఐడియా ఉంది. బట్ ఇప్పుడు నేను చేయట్లేదు, అది పెద్ద ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే వర్క్ లోడ్ కదా, ఇప్పుడు నేను అది చేయలేకపోతున్నాను అనుకుంటా, కొంచెం సరి చేసుకుంటే. ఈరోజు సార్ చెప్పేటప్పుడు ఆయన గుర్తొచ్చింది నాకు, మనం చెప్పేవాళ్ళం అలా చేసేవాళ్ళం అని. ఇప్పుడు ఏంటంటే మళ్ళీ రిపీట్ అయింది అనమాట. అంటే దాన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటే మంచిదేమో, ఇలా ఉంటే మంచిదేమో, ఎంత వర్క్ ఉన్నా కూడా అని అనిపించింది. నిజంగా సార్ని మనం ఫ్యూచర్ డేస్ లో ఇలా హెల్త్ సెమినార్స్ యూత్ కి ఇవ్వడానికి కానీ, లేదంటే మనం కనుక యూజ్ చేస్తే మంచి టాపిక్స్ ముందు రోజులు వస్తాయి. అదే సార్కి అదే కన్వే చేస్తున్నాను. ఫ్యూచర్ డేస్ లో వారి హెల్ప్ కోరుతూ చెన్నై, బెంగళూరు ఆ ప్రాంతాల్లో లేదా ఎక్కడైనా సరే వారి హెల్ప్ కోరుతూ మరోసారి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ మచ్. Thank you. God bless your efforts, sir. All right. థ్యాంక్ యూ. I will take your leave. I'll take your leave. Bye-bye. థ్యాంక్ Convey యూ సో మచ్ లివింగ్స్టన్ గారు. లెఫ్ట్ అయ్యా సార్, నో ప్రాబ్లం. జ్యోతిర్మయ గారు కన్వే చేస్తారు. నెక్స్ట్ మనం అనుకుంటుంది ఏదైతే ఇప్పుడు మీరు చెప్పారో అవన్నీ కూడా జ్యోతిర్మయ మీరు కన్వే చేయండి. సార్ లెఫ్ట్ అయినట్లున్నారు. దెన్ నో ప్రాబ్లం. ఇంకెవరైనా కానీ ఈ రోజు ప్రోగ్రామ్ సంబంధించి మీరు షేరింగ్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే, ఒకటి ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పేది, మనమే ఉన్నాము, మనకు వచ్చినటువంటి గెస్ట్ స్పీకర్ లెఫ్ట్ అయ్యారు అని చెప్పేసి మీరు అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే మనం చెప్పేటువంటి వ్యూస్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, అది యూట్యూబ్ లో వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఎంతో మందికి అది యూజ్ అవుతుంది. కాబట్టి దాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడటువంటి కొద్ది మంది కాదు మనకు కావాల్సింది, బయట మన కోసం ఒక ప్రపంచం ఎదురు చూస్తా ఉంది, ఒక మంచి సొసైటీ ఎదురు చూస్తా ఉంది. కాబట్టి ఈ రోజు ప్రోగ్రామ్ కి సంబంధించి మీకేం అర్థమైనటువంటి మీ భావాలు తెలియచెప్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి నా ఉద్దేశం. ప్లీజ్ ఇంకెవరైనా కానీ మాట్లాడాలనుకుంటే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి ప్లీజ్. ఐ విల్ గివ్ ద ఆపర్చునిటీ. బట్ యాకోబ్ గారి గురించి నాకు తెలుసు కాబట్టి, జయంతి గారు మ్యామ్ ప్లీజ్ మ్యామ్, నేను మిమ్మల్ని ఇందాక పిలిచాను మ్యామ్, మాట్లాడండి ప్లీజ్. ఓకే, యాకోబ్ గారు మాట్లాడండి సార్, మీరు మాట్లాడండి ప్లీజ్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ అండి. అన్మ్యూట్ చేయాలా సార్? ఆడిబుల్ మ్యామ్? ఎస్ సార్, ఆడిబుల్ సార్, మాట్లాడండి సార్ యాకోబ్ గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ అండి. ఒక్క నిమిషం లివింగ్స్టన్ సార్, ఒక్క నిమిషం యాకోబ్ గారు ప్లీజ్ ప్లీజ్. జయంతి గారు మీరు మాట్లాడతారా? అన్మ్యూట్ చేసుకున్నారు, ప్రాబ్లం ఉందా లేకపోతే ఏంటి మ్యామ్? ప్లీజ్ నాకు అర్థం అవడం మేడం. మ్యూట్ చేశాను, నేను అన్మ్యూట్ తీసాను మేడం. వినిపిస్తుందా నా వాయిస్ మీకు? ఎస్ మ్యామ్ వినిపిస్తుంది. జయంతి గారు మాట్లాడండి ప్లీజ్. యాకోబ్ గారు సో మచ్. అంటే వీడియో నాకు ఆడిబుల్ గా లేదు. అవునా? వీడియో నాకు సపోర్ట్ చేయట్లేదు, అందుకే నా ఆడియో రైజ్ చేశాను మేడం. యా మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ మై ఇన్వైటింగ్ మీ టు ద జూమ్ మ్యామ్. యాక్చువల్లీ అంటే నేను షేర్ చేసుకోవాల్సిన ఏంటి విషయం ఏంటంటే, ఇప్పుడు యూత్ పిల్లలతో మాట్లాడేటప్పుడు అంటే అప్ టు 10th క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ లోపు వాళ్ళ యొక్క బయలాజికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ గురించి కూడా వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవాలి మేడం. ఎందుకంటే ఇట్లాంటి విషయాల్లో పేరెంట్స్తో వాళ్ళు షేర్ చేసుకోలేరు. అదే టీచర్గా అయితే ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళు అనేది ఒక ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళతో పర్సనల్గా మాట్లాడే ఛాన్స్ ప్రతి ఒక్క టీచర్ తీసుకోవాలి మేడం. అర్థమవుతుందా మేడం? అంటే సబ్జెక్ట్ పరంగా వాళ్ళకి టీచర్స్కి చాలా నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. అదే వాళ్ళ యొక్క
పిల్లల యొక్క మెంటల్ గా వాళ్ళు ఏం ఫీల్ అవుతున్నారు, అసలు ఏంటి వాళ్ళ విషయాలు ఏంటని టీచర్ బాగా తెలుసుకుంటారు కాబట్టి ప్రతి విషయంలోనూ పర్సనల్ గా ఇంటర్ఫియర్ అయితే వాళ్ళ యొక్క డౌట్స్ ని క్లారిఫై చేసుకుంటూ వాళ్ళు ముందుకెళ్తారనేది నా ఆలోచన మేడం. అది అంటే నా క్లాస్ పిల్లలతో నేను అలాగే ఉండేదాన్ని. దట్టు వాళ్ళు మేడం మీతో ఉంటుంటే నాకు అన్ని చాలా డౌట్స్ క్లారిఫై అవుతున్నాయి మేడం అని చెప్పి వాళ్ళు చాలా పర్సనల్ గా అడిగి కూడా తెలుసుకుని వాళ్ళు చాలా డేర్గా ఉండేవాళ్ళు మేడం. అంటే కొన్ని విషయాల్లో టీచర్స్ వాళ్ళతో బాగా ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి అలా ఉండటం వలన సమాజంలో ఎలా ఉండాలన్నది కూడా నేర్పిస్తూ ఉంటే చాలా బాగుంటది అనిపిస్తుంది మేడం నాకు. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ జయంతి గారు. మీరు ఫస్ట్ టైం మ్యామ్ ఈ రోజు లేకపోతే అంతకుముందు జూమ్ సెషన్స్ విన్నారా మ్యామ్? విన్నాను మేడం, కానీ ఇట్లా జూమ్ లో మాట్లాడలేదు. పెద్దవాళ్ళందరూ ఉన్నారు, కొంచెం వాయిస్ షేర్ అవుతుంది. అంటే మీరు మన ఫౌండేషన్ లో ఉన్నారా మ్యామ్? టు బి ఫ్రాంక్, నేను ఒక మెంబర్ మనము దీనికోసమని ఒక టీచర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ, అంటే టీచర్ రెస్పాన్సిబుల్ గా లేరని నా ఉద్దేశం కాదు. సమ్ మోర్ వీ హావ్ టు యాడ్, కొంతమంది యాడ్ చేయడం కోసం మనము 8th, 9th, 10th క్లాస్ వాళ్ళకి సీట్ ప్రోగ్రామ్ లో ఇమోషనల్స్ లో భాగంగా మనం తీసుకున్నటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఇవే మ్యామ్. మేడం ఒక విషయం ఏంటంటే ఇట్లా స్పీచ్లు ఇవ్వడం అయితే చేస్తారు కానీ మేడం, పర్సనల్ గా మాట్లాడటం అనేది చాలా టీచర్స్ చాలా అరుదు మేడం. వాళ్ళు ఎందుకంటే డ్యూటీగానే వాళ్ళు అంత తీసుకుంటారు. కానీ అదే వాళ్ళ ఇంట్లో పిల్లలు వాళ్ళు ఏదైనా డౌట్స్ క్లారిఫై చేస్తే ఎంత ఓపికగా చెప్తారు మేడం. అదే క్లాస్ లో పిల్లలకి చెప్పమంటే నేను చాలా సార్లు ఫేస్ చేశాను మేడం ఆ విషయాలు. అందుకని పర్సనల్ మీతో మాట్లాడుతున్నాను అనమాట, అంత తప్ప ఇంక వేరే విషయం లేదు. అవతల క్లాస్ లో పిల్లలను కూడా వాళ్ళ ఓన్ పిల్లలుగా తీసుకుని, అంటే అందరూ చేయరని నేను అంటలేదు మేడం. కేవలం పిల్లల యొక్క ఎమోషనల్ అనేది హార్మోనల్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మేడం. అది బాయ్ కానీ గర్ల్ కానీ ఏదైనా సరే, వాళ్ళు ఎవరైతే వాళ్ళ యొక్క ఇండివిజువల్ గా వచ్చే ఐడియా అదే థాట్స్ ని ఎవరైతే షేర్ చేసుకుని క్లారిఫై చేసుకోవాలి, నేను నా లైఫ్ ఏంటి, నా ఆలోచన విధానం ఇలా ఉంది, ఏంటి రీజన్ ఏంటి, నేను ఎందుకు డిప్రెషన్ లోన్ అవుతున్నాను, నాకు ఎందుకని ఈ సమయంలో ఇలాంటి థాట్స్ వస్తున్నాయి, నేను ఎందుకని ఇది మెయిన్ గా తీసుకోకుండా వేరే విషయాలు ఎందుకు మెయిన్ గా తీసుకుంటున్నాను నేను అని ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళకి పిన్ టు పిన్ చెప్పగలగాలి మేడం. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో బుక్స్ 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 బుక్సే అసలు వాల్యుబుల్ అయిపోయినాయి. కానీ సొసైటీలో కానీ ఫ్యామిలీస్ లో కానీ వాళ్ళు ఏం పట్టించుకోవట్లేదు మేడం ప్రజెంట్. అదొకటి ఫోన్ ఒకటి వచ్చింది, అన్ని ముందుగానే తెలిసిపోతున్నాయి పిల్లలకి. దాంతో వాళ్ళు దేన్ని క్రాస్ చేయగలరో, దేనిని వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకోగలరు, వాటి మీద ఐడియా ఉండట్లేదు మేడం. అందుకనే నేను నా ఐడియాస్ నేను చెప్పాలని చెప్పి నేను విషయాలు షేర్ చేస్తాను. ఎస్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. మీ జయంతి గారు, మీలాంటి రెస్పాన్సిబుల్ ఉన్నటువంటి పర్సన్స్ అందరూ మన ఫౌండేషన్ లో ఉన్నారు. మీకు రెండు టీచర్స్ అందరూ కూడా, అంటే వాలంటీర్ గా ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళందరూ కూడా సొసైటీకి ఎంతో కొంత తిరిగి ఇచ్చేద్దాం అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ తోనే వచ్చారు, ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ తోనే వచ్చారు. చూద్దాం మ్యామ్, మనం ఇప్పుడే కదా మ్యామ్ మన జర్నీ స్టార్ట్. వెరీ ప్రౌడ్ టు బీ ఇన్ యువర్ సొసైటీ మేడం. ఐ ఫీల్ దట్ దిస్ ఈస్ మై సొసైటీ. ఎస్ మ్యామ్, దిస్ ఈస్ అవర్స్. దిస్ ఈస్ ఓన్ టు ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కాబట్టి ఇంకా చేంజెస్ తీసుకొద్దాం మ్యామ్. ఇప్పుడే కదా మనం స్టార్ట్ చేసాము. అలాగే మనం చేద్దాం ఉందాం. మీరు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో అదంతా కూడా మనం సక్సెస్ అయ్యేలాగా చూద్దాం మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ. యాకూబ్ గారు మాట్లాడండి సార్ ప్లీజ్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్యామిలీ సార్. చంద్రిక మ్యామ్, గుడ్ ఈవినింగ్. Special good evening to David Livingston sir. Sir, it is a very elaborate program, very useful to the youth. What they are following, what not to follow. Especially said about to take time to understand. In our life, this time is very useful to understand, but we have to take some time. Life is short, so it is to be enjoyed. At this point, we said about the difference between ordinary man and Spider-Man. And also, we gave an example about aircraft and its journey. And you explained about that this is new disease, something that is disease X. It is more than effective to the human being. Already said about the 5 crores maybe.
going to die. And you explain about the top 5 killers to the human being, especially to the youth. The killers of food, what they are preferring, junk food, what are all killing the youth and their body. And next, think something and imagine something if what happened. In this way, if you go through, what about the youth and their life, and what will be go in their life, what the damage should be done in the youth life. And emotion, if we not control our emotions, it leads to a big damage to the youth. And brave to fightness. And lastly, you said about brave to God. The God had given our life, and He is observing all the things what we are doing in the what we are doing on the earth. If we do some positive, or if you do good, our life will be good. Said all these things in a proper and very good manner, sir. It is very useful to the new coming and upcoming generation. If every family follow these things, our children must be become as gold, and the children must be beloved by our God. Thank you for the good session. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, Jacob Gar. You are giving the complete gist of this program, and you have added some of the points regarding of this. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Now, Susan Garu, please matlad, ma'am, please. Ma'am, good evening, ma'am. Dad Lingston Garki, vanakkam, sir, and very happy evening to all. Sir, madam, నేను చెప్పేది మళ్ళీ సార్ ట్రాన్స్లేట్ చేయండి. మీరు తమిళ్లో చెప్పండి సూజన్, మీకు తమిళ్ వచ్చు కదా. We will communicate. I can understand, but I can't speak. Okay, carry on. Sir, good subject, sir. The braver life. You said difference between ordinary man and Spider-Man. Life is ordinary to say. He can walk upper, under, and everywhere, anywhere, etc. So that's why well said, sir. Ordinary man, Spider-Man కి డిఫరెన్స్ చాలా చక్కగా చెప్పారు. మళ్ళీ యూత్ కి సంబంధించింది, అందరికి సంబంధించింది యూస్ఫుల్ థాట్స్ చక్కగా, వెరీ యూస్ఫుల్ టు అండర్స్టాండ్, సార్. వెల్ సెడ్, సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ, మేడం. Thank you, Susan. Thank you so much for your ఎయిర్క్రాఫ్ట్ గురించి కూడా చక్కగా చెప్పారు. ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ గురించి, ప్యాచెట్స్. యా, వెల్ సెడ్, సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, Susan. రాధారమణి గారు, మ్యామ్ మాట్లాడండి మ్యామ్, ప్లీజ్. నమస్తే మేడం, బాగున్నారా? బాగున్నాను మ్యామ్. యాక్చువల్లీ మీ మెసేజ్ నేను ఇప్పుడే చూసాను మ్యామ్. చూసి మీకోసం నేను వెతుకుతున్నాను. రాధారమణి గారు, మీ మెసేజ్ నేను కొంచెం లేట్ గా చూసాను. ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ. మాట్లాడండి ప్లీజ్. చెప్పద్దు, మేడం కూడా అనొద్దు. నేను చాలా చిన్నదాన్ని మీకు అంటే నాట్ ఇన్ ఏజ్. యాక్చువల్గా మీ ముందు చిన్నదాన్నే. అంటే మీరు చేసే యాక్టివిటీస్ లో నేను 1% కూడా చేయలేదు. అండ్ స్పైడర్ మ్యాన్ శామ్యూల్ రెడ్డి సార్కి నా పాదాభివందనం. నిజంగా రియల్ హీరో ఈయన. నాకు ఇందాక స్పైడర్ మ్యాన్, ఆర్డినరీ మ్యాన్ డిఫరెన్స్ చెప్తుంటే నిజంగా శామ్యూల్ రెడ్డి గారు స్పైడర్ మ్యాన్ అనిపించింది. నేను ఖచ్చితంగా మా స్కూల్లో పిల్లలకి స్పైడర్ మ్యాన్ గురించి చెప్తాను. తర్వాత నాకు చాలా వండర్గా ఉంది. నిన్న సైకాలజీ గురించి చెప్పారు, అందులో స్మైల్ డిప్రెషన్ గురించి చెప్పారు, అండ్ ఈ రోజు హెల్త్ గురించి కూడా చెప్తున్నారు. అంటే ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్, అన్ని విధాలుగా కూడా ఒక మనిషిని స్ట్రాంగ్ చేయాలి అని పెట్టుకున్న ఆ లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో, నేను నిజంగా వండర్ అవుతున్నాను. రత్న ఒకసారి ఆగు. నాకు నిజంగా వండర్గా ఉంది. నేను ఇంతకాలం ఎందుకు దూరంగా ఉన్నాను. నేను ఏదో చేయాలి అనుకునేదాన్ని మేడం. ఎప్పుడు కూడా స్కూల్లో పిల్లలకి చెప్తూ ఉంటాను, ఈ బీటెక్ చదివిన వాళ్ళు జాబ్ చేస్తూ ఉంటారు, ఇట్లా డాక్టర్స్ అందరూ కూడా వీకెండ్స్ లో వెళ్ళి స్లమ్ ఏరియాస్ లో పిల్లలకి చదివిస్తూ ఉంటారు. మీరు కూడా అట్లా మంచి వాళ్ళకి, నేను చూడండి అరచేతుల్లో వైకుంఠం అంటారు కదా, వాళ్ళకి
అసలు భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో నేను చెప్తూ చూపిస్తాను అనమాట రియల్ గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆనంద్ నువ్వు ఇట్లా, నువ్వు ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నావు, ఇట్లా చూడరా ఎంత బాగుంటుంది, నువ్వు టచ్ చేసుకుని ఒక ఏసీ రూమ్ లో కూర్చుని కాళ్ళ మీద కాలేసి కూర్చుని నువ్వు బటన్ కొడితే నొక్కితే అందరూ రావాలి, అట్లా నువ్వు 100లో ఒకవాడిగా వండుకోకూడదు. వినిపిస్తుందా మేడం నాది? మ్యామ్ రాధారమణి గారు వినిపిస్తుంది మ్యామ్, మాట్లాడండి. నేను ఎక్కువ మాట్లాడితే క్షమించండి, కానీ ఐ వాంట్ టు షేర్. నేను అట్లా చెప్తూ ఉంటాను పిల్లలకి. వాళ్ళు నిజంగా ఊహల్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఏదో మేము అంటే సిచ్యువేషన్ కి తగ్గట్టు, నేను ఒక్కదాన్ని కాదు, ప్రతి టీచర్ ఇట్లాగే ఉంటారు. ఇందాక జయంతి మేడం చెప్తున్నారు. ఆ సిచ్యువేషన్ కి తగ్గట్టు పిల్లలకి మేము ఎప్పుడు కౌన్సిలింగ్ ఇస్తాము. నాకు తెలిసి 90% ఆఫ్ ది టీచర్స్ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు పిల్లలకి ఎగ్జాంపుల్స్ తో కానీ ఏదైనా చెప్తూ ఉంటారు. అసలు నన్ను నేను ఉదాహరణగా కూడా చెప్తూ ఉంటాను ఒక్కొక్క లెసన్ కి. అట్లాగా ఎవరైనా కాంప్లికేటెడ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళతో ఎలా డీల్ చేయాలి, అవసరమైతే వాళ్ళ కేస్ స్టడీ కూడా చేస్తాము. నేనైతే వాళ్ళ ఇంటికి కూడా వెళ్తాను, లేకపోతే పేరెంట్స్ ని పిలిపించి మాట్లాడతాను. అంటే నేను ఒక్కదాన్ని కాదు, అందరం అట్లాగే ఉంటాము. ఐ థింక్ జయంతి మేడమే కదా ఇందాక చెప్తున్నారు, సలహా చెప్పారు, నిజంగా చాలా బాగుంది. అయితే అందరం అట్లాగే చేస్తాము. అంతే, నిజంగా ఇదే చెప్దాం అనుకున్నాను. శ్యామిల్ రెడ్డి సార్, యు ఆర్ ది రియల్ హీరో. నేను చాలా ఇన్స్పైర్ అవుతున్నాను సార్తో. ఆ సార్కి వెనకాల ఇంతమంది ఉండి ఆ సార్ని నడిపిస్తున్నారు, ఆ సార్ మన్ని నడిపిస్తున్నారు. ఆయన సారథి అనమాట, లైక్ శ్రీకృష్ణుడు. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ రాధారాణి మ్యామ్. మీరు ఏలూరు రావడం, మీ బ్రదర్ సపోర్ట్ తోటి, అండ్ దెన్ మీ మరదలు గారి సపోర్ట్ తోటి ఒక చిన్న పాపను తీసుకొని రావడం, ఈవెన్ మీరు ఎంతోజియాస్టిక్ గా ఈవినింగ్ వరకు ఉండడం, ముందు రోజే ఏలూరులో స్టే చేయడం, ఇవన్నీ మా అందరికి బాగా గుర్తున్నాయి మ్యామ్. అనుకుంటూ ఉంటాం ఇలాంటి మంచి మనస్సు ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కలుస్తా ఉంటే, ఇప్పుడు లెజెండ్ అంటూ ఉంటారు, మనం ఏదైతే అనుకుంటామో అలాంటి వైబ్రేషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు మనకి రీచ్ అవుతారు అని చెప్పేసి అని. అది నిజమని చెప్పేసి మీలాంటి వాళ్ళని అందరినీ చూస్తా ఉంటే అనిపిస్తా ఉంటుంది మ్యామ్. మనం ఏదైతే కలలు కంటున్నామో ఒక మంచి పని, ఒక మంచి సొసైటీని చూడాలి, ఒక పాజిటివ్ థింకింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ మనం చూడాలి అని అనుకుంటుంది. మనము త్వరగా దాన్ని కంప్లీట్ చేయగలుగుతాం అని చెప్పేసి అనే దానికి మీలాంటి వాళ్ళు ఎగ్జాంపుల్ మ్యామ్. మీరు లేట్ గా వచ్చారని అనుకోవద్దు మ్యామ్. ఎప్పుడు ఏది రాసి ఉండాలో, అంటే నేను దేవుని నమ్ముతానా లేదా అనేది సెకండరీ పక్కన పెడితే, ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎవరు కనెక్ట్ అవ్వాలో ఆ టైంకి తప్పకుండా వాళ్ళు కనెక్ట్ అవుతారు మేము. అదంతే, అది ఒక డెస్టినీ అంతే. అది దాన్ని మనం అందరం యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిందే. మీరు ఈ విధంగా మాకు ఏలూరులో కనెక్ట్ అయ్యారు, సచ్ వండర్ఫుల్ థింగ్ మా. మీరు ఎంతవరకు మన ఫౌండేషన్ ముందుకు తీసుకెళ్లాలనుకున్నారో అంతవరకు మీ వ్యూస్ ఎప్పుడైనా కానీ షేర్ చేయొచ్చు మ్యామ్. వీఆర్ రెడీ. ఎందుకంటే ఆ రోజు మీ సార్తో కూడా ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు లెజెండ్ తోటి, మీకు ఆల్రెడీ లెజెండ్ గురించి ఒక అవగాహన ఉంది. తను ఏది చెప్పినా కానీ దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటారనేటువంటి సెన్స్. కాబట్టి మీరు ఏదైనా కానీ ఫ్రీగా మాట్లాడొచ్చు మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ రాధారమణి గారు. ప్లీజ్. ఫ్రెండ్స్, ఇంకెవరైనా సరే ఈ రోజు ప్రోగ్రామ్ కి సంబంధించి మాట్లాడాలనుకుంటే ప్లీజ్ హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి, నాకు పిలవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది, దానికోసమని అడుగుతా ఉన్నాను. అండ్ దెన్ కొంతమంది లేట్ గా జాయిన్ అయ్యారు, ఎంకేపీ వాణి గారు. కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఇంకెవరైనా మాట్లాడాలంటే ప్లీజ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, నేను ఆల్రెడీ ఇంత కూడా చెప్పాను, ఇంకొకసారి మీకు రిమైండ్ చేస్తున్నాను. మనం 11th నెక్స్ట్ సెకండ్ సాటర్డే రోజున మనం ఖమ్మంలో మనం ట్రెండ్ ప్రోగ్రామ్ ని మనము నిర్వహించుకుంటున్నాము. ఖమ్మం, నల్గొండ, వరంగల్, అంతే కదమ్మా జ్యోతిర్మమ్మ, అంతే కదా? ఖమ్మం, నల్గొండ, వరంగల్ 3 ఏరియాస్ కి సంబంధించి అల్టిమేట్ గా మనం ట్రెండ్ ప్రోగ్రామ్ ని 11th మనం నిర్వహించుకుంటున్నాం. కాబట్టి మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ అక్కడ దగ్గరలో ఉంటే కనుక, టీచర్స్ ఎవరైనా ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి చెప్పండి. ఎందుకంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది మన అందరికీ తెలిసిందే. కాబట్టి ఇలాంటి మంచి వాళ్ళు, మనలాంటి మంచి మనసున్న వాళ్ళు కనుక ఇంకా యాడ్ ఆన్ అవుతా ఉంటే ఇంకొంత మనకి బాగుంటుంది. కొంచెం ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి ప్లీజ్. మన వంతు ప్రయత్నం కలెక్టివ్ వర్క్ చేయడానికి ఇంకొంత వాలంటీర్స్ మనం పెంచుకుందాం. ఎందుకంటే ఈ కొంతమందే సరిపోదు, ఇంకొంత మనం ఇంకా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఇది యూస్ఫుల్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇంకొకసారి ఆలోచించండి ప్లీజ్. వాణి గారు మాట్లాడతారమ్మా, ప్లీజ్ మాట్లాడండి. Good evening, ma'am. Good evening, sir. And congratulations to David Livingston, sir. Really, I'm extremely sorry. I have an important work. That's why I joined lately. But I thank everyone. I learned something from the feedback. కొంతమంది ఫీడ్బ్యాక్స్ చెప్తున్నప్పుడు వాటిలో కొన్ని నేను
విన్నాను స్పైడర్ మ్యాన్ కోసం. So he has the power to move in any direction. So it's very nice. Really, the example is our sir only, and we also learning many things. I also have some bond with our foundation. I also learned many things. Thank you so much, sir. David Livingston sir is in here only, madam. Sir unnara? David Livingston sir. యాక్చువల్లీ మ్యామ్ సార్ కి 7:05 కి ఇంకొక సెషన్ ఉందంట మ్యామ్, కొంచెం ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ ఉందంట. దట్స్ వై సార్ ఫస్ట్ లోనే చెప్పారు మ్యామ్ మనకి, నేను వెళ్ళిపోతానని చెప్పేసి అని. బట్ మీరు క్యారీ ఆన్ మ్యామ్, చెప్పండి. Okay, fine. Thank you for giving this opportunity, madam. Good night. Thank you. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి MKP1 గారు, థ్యాంక్ యూ. ఫ్రెండ్స్, నేను ఇంకోసారి చెప్తున్నాను, ఇంకొకసారి మీకు రిమైండ్ చేయడమే 11th గురించి. ఇంకెవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి, లేదంటే కనుక మనం ఈ రోజు ప్రోగ్రామ్ మనకు ఏదైతే ఉందో హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ యాక్సెప్ట్ చేసిందో అలాంటి ప్రజాసంఘతో ఈ రోజు ప్రోగ్రామ్ మనం కంక్లూడ్ చేసుకుందాం. యా, థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. ఈవెన్ దో ఇంత బిజీ షెడ్యూల్ లో ఉన్నప్పటికీ కూడా మీరందరూ వచ్చినందుకు, దెన్ వి విల్ కంక్లూడ్ ద సెషన్ విత్ అవర్ ప్లెడ్జ్ సాంగ్. థ్యాంక్ యూ. చేతిని చాచి చేద్దాం ఇప్పుడే ప్రతిజ్ఞ, చేతిని చాచి చేద్దాం ఇప్పుడే ప్రతిజ్ఞ, జాతిని తలచి చేద్దాం ఇప్పుడే ప్రతిజ్ఞ, జాతిని తలచి చేద్దాం ఇప్పుడే ప్రతిజ్ఞ. చీకటి వెనుకే వెలుగు ఉందని, ఓటమి వెనుకే గెలుపు ఉందని, చీకటి వెనుకే వెలుగు ఉందని, ఓటమి వెనుకే గెలుపు ఉందని, ప్రేమ ఒక్కటే బ్రతుకు కాదని, ప్రాణం పోతే తిరిగి రాదని, ప్రేమ ఒక్కటే బ్రతుకు కాదని, ప్రాణం పోతే తిరిగి రాదని, తప్పటడుగులను సరిదిద్దేటి పెద్దల మాటలు విందాం, తప్పటడుగులను సరిదిద్దేటి పెద్దల మాటలు విందాం, తప్పక వాటిని పాటించి విజయానికి వారధి కడదాం, తప్పక వాటిని పాటించి విజయానికి వారధి కడదాం, మహనీయుల వారసులవుదాం, మహనీయుల వారసులవుదాం. తొందరపాటే తగదని, తుది వరకు జీవించాలని, తొందరపాటే తగదని, తుది వరకు జీవించాలని, ఎదిరిద్దాం ఎలాంటి కష్టాన్నైనా, సాధిద్దాం ఎంతటి లక్ష్యాన్నైనా, ఎదిరిద్దాం ఎలాంటి కష్టాన్నైనా, సాధిద్దాం ఎంతటి లక్ష్యాన్నైనా, అమ్మా నాన్నల రుణం తీర్చుకొని సమాజాన్ని నడిపిద్దాం, అమ్మా నాన్నల రుణం తీర్చుకొని సమాజాన్ని నడిపిద్దాం, బలవన్మరణాలే లేని భారతాన్ని నిర్మిద్దాం, బలవన్మరణాలే లేని భారతాన్ని నిర్మిద్దాం, భావితరాలకు అందిద్దాం, భావితరాలకు అందిద్దాం. Suicide Free India is our aim. ఇది స్పందన ఈదా ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ డ్రీమ్. థ్యాంక్ యూ అండి. డేవిడ్ గారు, సారీ సార్, నేను నోటీస్ చేయలేకపోయాను, కొంత నేను టెక్నికల్ ఇల్లిటరేట్ సార్, నాకు అందుకని డిస్ప్లే వరకు ఏది కనిపిస్తే వాళ్ళని చూస్తున్నాను, పార్టిసిపెంట్స్ లిస్ట్ నాకు పక్కన డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు, కొంచెం అది ఏదో మారినట్టు ఉంది. డేవిడ్ గారు మొన్న ఏలూరు వచ్చారు సార్, థ్యాంక్ యూ సార్ టు బి ద పార్ట్ ఆఫ్ టుడేస్ ప్రోగ్రామ్, డేవిడ్ గారు. అండ్ మొన్న ఏదైతే ఏలూరులో ఉన్న చాలా మంది ఈ రోజు కొంతమంది ఈ రోజు ప్రోగ్రామ్ కి అటెండ్ అయ్యారు. ఇట్స్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ యూ ఆల్ హియర్, ఈ ప్రోగ్రామ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు. అలానే మీ సర్వీసెస్ అన్ని కూడా మన ఫౌండేషన్ కి ఇలానే ఇవ్వాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఈ రోజు నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అవర్ ఫౌండర్ చైర్మన్ లెజెండ్ డాక్టర్ సాంబిరెడ్డి గీతా గారికి, నిరంతరం నన్ను నడిపించేటువంటి అమ్మ నిర్మలా మ్యామ్ కి, అండ్ దెన్ డైరెక్టర్ అంజిరెడ్డి గారికి, అండ్ దెన్ గెస్ట్ స్పీకర్ లివింగ్స్టన్ గారికి, అండ్ దెన్ ఈ రోజు పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ.